Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we're going to cover an essential verb, להמתין, which means to wait in Hebrew. In this video, we'll break down the verb להמתין into its different forms, past, present, and future, so you'll be able to use it whether you're talking about waiting right now, yesterday, or in the future. So, without further ado, let's begin. The Hebrew word for the verb to wait is להמתין. להמתין. To say I'm waiting as a male, say אני ממתין. אני ממתין. To say I'm waiting as a female, say אני ממתינה. אני ממתינה. To say I waited as either a male or a female, say אני המתנתי. אני המתנתי. To say I will wait as either a male or a female, say אני אמתין. אני אמתין. To say you are waiting when referring to a singular male, say אתה ממתין. אתה ממתין. To say you waited when referring to a singular male, say אתה המתנת. אתה המתנת. To say you will wait when referring to a singular male, say אתה תמתין. אתה תמתין. To say you are waiting when referring to a singular female, say את ממתינה. את ממתינה. To say you waited when referring to a singular female, say את המתנת. את המתנת. To say you will wait when referring to a singular female, say את תמתיני. את תמתיני. To say he is waiting, say הוא ממתין. הוא ממתין. To say he waited, say הוא המתין. הוא המתין. To say he'll wait, say הוא ימתין. הוא ימתין. To say she is waiting, say היא ממתינה. היא ממתינה. To say she waited, say היא המתינה. היא המתינה. To say she'll wait, say היא תמתין. היא תמתין. To say we are waiting as males or a mixed group, say אנחנו ממתינים. אנחנו ממתינים. To say we're waiting as females, say אנחנו ממתינות. אנחנו ממתינות. To say we waited as either males or females, say אנחנו המתנו.
אנחנו המתנו. To say we'll wait as either males or females, say אנחנו נמתין. אנחנו נמתין. To say you are waiting when referring to plural males or to a mixed group, say אתם ממתינים. אתם ממתינים. To say you waited when referring to plural males, say אתם המתנתם. אתם המתנתם. To say you'll wait when referring to plural males, say אתם תמתינו. אתם תמתינו. To say you are waiting when referring to plural females, say אתן ממתינות. אתן ממתינות. To say you waited when referring to plural females, say אתן המתנתן. אתן המתנתן. To say you'll wait when referring to plural females, say אתן תמתינו. אתן תמתינו. To say they are waiting when referring to males or a mixed group, say הם ממתינים. הם ממתינים. To say they waited when referring to males or a mixed group, say הם המתינו. הם המתינו. To say they'll wait when referring to males or to a mixed group, say הם ימתינו. הם ימתינו. To say they are waiting when referring to females, say הן ממתינות. הן ממתינות. To say they waited when referring to females, say הן המתינו. הן המתינו. To say they'll wait when referring to females, say הן ימתינו. הן ימתינו. For your convenience, the next 2 slides will summarize all the verbs. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.